How are you? Hi guys, good morning, good afternoon, good evening, and what's up everybody? I hope you're doing good and that everything is okay. I hope that God has taken good care of you and that God has taken good care of your families, and it is my hope and prayer that this video is going to find you guys in good health. Welcome and welcome back to my YouTube channel. In case watching me for the very first time, my name is Victoria Mima, and once again, it's a pleasure to have you on board. Thank you so much for the love. Thank you so much for the support. Thanks so much for everything, guys. I don't take it for granted. Thank you so much for being part and parcel of this beautiful journey. I appreciate you so much. To my returning subscribers, thank you so much for coming back. Thank you so much for clicking in to watch today's video. You are amazing and I love you so much. To my new subscribers, please feel at home and feel appreciated. This is a home of positivity, and you shall say that giving up is not an option. The woman is sitting on the screen is none other than Victoria Mima, and once again, it's a pleasure to have you on board. Thank you so much for your kind words. Thank you so much for your words of affirmation. Thank you so much for your controlling this message. Life is so private that no one knows that. Even last week wakati nilikuwa na yapia hapa kwa mtandao, right, left and center, my sister's mommy is still in the morgue and she'll be buried on 5th. And you guys, your messages, mi by the mi sijuangi, sikuwa najua kama watu wananipenda kwa TikTok. Mi nilikuanga nadhani like watu wanani hate. So mnaonanga vile mi natukanwanga. But let me tell you the love that you people show me. Mi nilikuanga nadhani nyinyi mnani hate. Jumi, yani mi nilikuanga nadhani nyinyi mnanichukia. Walai sinapendwa. Mpaka siku hizi naonanga DM at Viki, nimemwandikia mtu mahali akidhubutu kukutaja, nitamkanyaga proper. Hiyo yote ni kunipenda. Asanteni sana guys. I love you right back and I will forever reciprocate. So kuna hii video ambayo imekuwa inaleta debate sana kwa online. Kulikuwa na hii conversation yenye Obinna alikuwa anafanya na watoto wake. Alikuwa anawafunza, and in fact Obinna told them if you by bad luck you mess up. Na ujue kwamba he was telling his daughters that ukimess ushike mimba, you just come and tell me. I saw those kids were asking very very deep questions, and Obinna, was just answering them back. Hii video naomba nifanye ukiniangalia kwa uso. Unajua nilikuwa nataka kuflip camera nikifanya hii video msinione kwa uso. But let me see you look at me straight in my face, because guys, I want to tell you the truth. Unajua mimi nasemanga mahali mtu amekosea tunamwambia. Lakini pia mahali mtu anafanya kitu mzuri, it is good to give people their flowers. I want to say this categorically. Everybody deserves to have a dad like Obinna. Na hii video I am going to bring to you from two perspective. So jump kwa conclusion kama uja watch video yote. And by the way, it is going to be very short. So in this video, I am going to elaborate or help you understand the benefit of this video from two perspectives. From the positive perspective and again from the negative perspective. But because I am Madam Positivity and this is the only positive channel that you'll get here on YouTube, let me first start by giving Obinna his flowers. Unajua guys, everybody deserves, or every child deserves to have Obinna as their dad. You see, it is very important for your children to get the first information, be it on anything in this world. But let your kid get that first information from you as the mother or you as the father. When these kids get information directly from you, it truly shapes them from a very, different perspective in this world. Ukishaambia mtoto, ukilala na mwanaume na unaambia mtoto msichana, ukilala na mwanaume na haujajikinga, utapata mimba. You as the mother, when you tell your kid like that, already your information mtoi wako ameichukulia kwako. Like that first information. It is very important. Because remember guys, this is a very different generation. The other day I was on a Kate Actress page. I think it was last week, whereby she was with her son in South Africa. And I wrote there a very funny comment. I think 2 weeks ago. Yo, my baby she turned 7 years. She's just a baby, right? 7 years, ni mtoto tu mtoto. So this girl went in church. And they said, the church organization was planning a Sunday school seminar. Guys, from Thursday to Sunday, Sunday school seminar. I think it was being planned in Kangemi. I want to help you understand
Like, this is a very different generation. This is a generation whereby these children understand what is happening. And guys, when I was yapping from Saudi Arabia, ni mtoto, nana atamwangalia, najua, nana atamwangalia, nani like jua anapenda chai, nana atakuwa anamwangalia huko kumpea chai. She bravely said, Mommy, I know how to bath, I know how to brush my teeth. Like, literally alikuwa anasema, I know what I'm supposed to do there. So, I am going, guys. And do you know what? She went. Msiniuliza ati feedback after alienda hiyo seminar alisema nini. I cannot say it on camera. But she went. 7 years wewe ulikuwa wapi? Hata tuacha tuanze na hii generation yetu. Yes, by the way mimi bado nika Gen Z. But yani sisi ni tu Gen Z twenye tunasonga kwa the next life, right? 7 years ulikuwa mtu wa bado unachora vidole chini, hujielewi. Unajua kazi ni kupanda, kazi ni kama kuwa kama wa not so expert njugushi. Kazi ni kuangalia jirani ya nana akona mapera, twende tuibe, twende tuangalie makandamia, unajua twende tuchune maembe. 7 years ulikuwa na, but look at this generation. That is why I started by saying every child deserves to have a dad like Obinna. Let your children acquire the first information from you. Ukishaambia mtoi wako ukilala na mwanaume utapata mimba, hata aenda apatane na Blayo huko nje, Blayo aanze kumwambia tukuja twende nikufungie kwa nyumba nikupe lollipop, mtoto atamwambia no, my dad said nikilala na wewe nitapata mimba na nitaacha kusoma. So umesaidia huyo mtoto ama hujamsaidia? Umemsaidia. Umemsaidia, ladies and gentlemen. Because you see, this is a generation whereby technology imechukua almost everything. So kitu hata kabla uambie mtoto, like let me again give you an example. Na kwa hii video nita mention mtoi wangu. The last example, guys. Mimi sijui hata kufungua PS. Mimi hata sijui na operatiwa aje, guys. Kwanza the first time I saw PS ni huku Saudi Arabia. Then I was like, kwani kila mtoto ako huku na PS, kila nyumba iko na PS. You know, because ni vitu zenye tumegrow kama hatuzioni. Then because my daughter stays with my sister and therefore she stays with our nephews, and one of the nephews even graduated, they have these things. And one day my nephew was telling me, Auntie, Scovia knows how to log in and out of her account at Cheza PS. 7 years, guys. So kwa hivyo nikiona watu wa Facebook wakisema Obinna anaharibu watoto, nashindwa kuelewa what are you people saying. Because clearly we are dealing with a very different generation. Generation yenye hata ukimficha kitu inajua. That is why Lola wakielezewa mambo ya spams na naona watu wa huko Facebook wanatag Obinna wakimtusi sijui unaharibu watoto. Hawaharibu. It is good when these children get that first information from their dad or from their mom. Huyu mtoi mtu haezi muitia huko lollipop kama amejificha huko kwa msitu na anatoa manguo kama huyo mtoi anamuona. Huyo mtoi atamwambia hapana. Baba yangu aliniambia ukinitolea manguo alafu nikitoa manguo ukilala na mimi nitapata mimba. Yeah guys, that is the truth. That is the truth. We are really dealing with a very different generation. Watoi wa siku hizi si kama watoi wetu. I have a friend here. She's not in Kenya, she's outside the Republic. Hassan, I think 4 years hapo, 5. But every day she will say, Victoria, I'm taking my son to the park. So these kids, the more they mingle or the more they travel, they explore, they learn things. So we as parents, instead of criticizing Obinna unaharibu watoto, because hata Obinna asipoambia mtoi wake ukilala na mwanaume utapata mimba. The truth of the matter is that when huyo mtoto akiambiwa na mtu mwingine haitamhit, but akiambiwa na baba yake ukilala na mwanaume utapata mimba. That's the first information. When it comes to parenting, I never doubt Obinna. Because Obinna is that man mwenye alisema, yes, sielewani na mama zao watoto, but my kids will be under my shelter.
ladies and gentlemen, sometimes it is just good to give someone their flowers. Pia kuna wale wanasema unajua kuna vitu si za post nini, but mimi nilipenda ile video sana kwa sababu kivyangu. Najua pia unasema maybe hapo nje unasema Obi angepost ile video, but mimi nasema niliipenda kwa sababu zangu. Kwa nini Victoria anasema anaipenda? Mimi nilipenda hiyo video, like I love it when my children will get the first information, which is very important, from me or their dad, and that is very important. Bye bye, guys. So, if any of you does a mistake and you get pregnant, come and tell me, okay? Then we sort it out from there. When you're already pregnant, utaza, na huyo mtoto atagrow. But remember, every decision has a consequence. Sasa huyo mtoto, bado utakuna tushapa tukikuwa wakubwa. No. There's some certain age ukishafika. Hata mimi sasa hivi sifurahi kwa chapa, but ukileta kidogo, the Bible says spare the rod, spoil the child. But ulisema hadi tukiwa wakubwa tulete ni kwanza mimi. Sema utanifinya. Wewe na kufinya, wewe ni Morio. Wewe za kuchapa na kupiga. Those are two different things. So utazaa mtoto, ni wewe utapambana na mtoto. Mimi I'll just provide na pesa. No, I can provide financial support because you are my child in the end, but mtoto kulia pambana na mtoto wako. Hata kumbeba ni shida. No, naweza mbeba because me and children are nini. Si shida, lakini sisemi ati mwene mko reckless mfanye. I'm just telling you, don't go to abortion, you will die. People die there. Okay? Because ni kitu inafanywa illegal. Okay? Kuna abortion legal? Yes. There are some hospitals that do it in the country, and even there are some places that do it, and even there's some movements in the country that women are saying they should be allowed to decide whether to abort. Because I may decide, but now you know me, always is a collective thing. For example, if a woman decides she wants to abort, inafaa ongea na baba mtoto aone kama amekubali. Wakubali wote. Because yaki decide unajua ni yake. The same way pia before me utaka pia before dem amekushika mimba, inafaa discuss na wewe mwenye anataka kushika mimba yake, because sometimes the man is not ready. Like me, for example, none of you guys, I was not ready for any of you guys, and it happened. And so happy for it. Well. No, makosa ilifanyika lakini kwa makosa mzuri. I mean, look at you guys, okay? Sasa ingekuwa makosa mali ingekuwa nakaa chini nasema, oh, you know. However, inafaa dem pia ulize mwanaume, ni aje mimi nataka kushika mimba. Then mwanaume aseme because I'm not shika mimba, then una insist mwanaume provide na mwanaume yako ready. Vitu kama hizo vitu ni mingi, okay? But that's story for another day. What we are talking about was baby daddy, baby mama. So that is the proper procedure. So you might not decide. Hata mnaweza kama hata muoane hata na harusi. Tena bado mnaachana. It's safe for us tukikuwa 18 tutake hiyo kitu na tusinget pregnant. That one also we'll discuss when you get there. When you get to 18, we'll figure out the best family planning method that we can use to protect you from whatever eventuality until you are ready. Yeah, wenda kupeleka vasectomy mapema. So kuna pipe ya kupitisha, you know, sperms. Sperms ndo zinafanya dema na kwa pregnant. So sperms iko kwa male private part. So place zinatoka kwa scrotal sac hapa chini zikikuja kwa penis, kuna kanini kanakatwa. So azizi pita. Hata mimi ufikiria kuifanya by the way. Nasikia uchungu. I'm scared because sasa nafikiria ikikatwa alafu sasa baadaye I want to have more children. Me I want to have more. So ikishaenda imeenda, hairudi. No, it's reversible. Kuna ile reversible. Nifanye nini vasectomy? But sasa kuna joke wanasema. That trend. Kuna joke